Welcome to BSc Main Physics, Semester 5, Paper 3 Electronics, Unit 5 Feedback and Oscillator Circuits, and this is class number 44, Problems of Feedback Network, Feedback Amplifier, Problems of Feedback Amplifier from chapter Feedback and Oscillator Circuits, BSc Main Electronics. So the equation that we use to calculate different values is AF is equal to A by 1 plus AM, and this is the feedback gain of a negative feedback amplifier. A is called gain without feedback, AF is called gain with the feedback, and M is the feedback ratio. This is for negative feedback. And if positive feedback is asked, you have to write AF is equal to A by 1 minus AM. 1 minus AM. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. AF ആണ് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്, A ആണ് ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓർക്കണം, താഴെ 1 മൈനസ് AM ഇട്ട് ഓർത്താൽ മതി. Problem number 1, an amplifier has a gain of 200. When negative feedback is applied, the gain is reduced to 50. Find the feedback ratio. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ 200 ആണ്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗെയിൻ 50 ആയിട്ട് കുറയും. എങ്കിൽ M എത്രയാണ്? ഫീഡ്ബാക്ക് റേഷ്യോ എത്രയാണ്? വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം, എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ AF is equal to A by 1 plus AM. A is 200. A 200 ആണ്. AF എന്നിരിക്കുന്നത് 50. M ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 50 is 200 by 1 plus 200 M. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 plus 200 M. On cross multiplication we get 1 plus 200 M is 200 by 50. That is 200 M. 1 plus 200 M is 4. 200 M is equal to 3. M is equal to 3 by 200, which is 0.015. That is the feedback ratio answer. Next problem. An amplifier has an open loop gain of 400 in the absence of any feedback. When negative feedback is applied, the gain is reduced to 40. Find the feedback ratio. Fraction. A very similar problem. Look here, very similar problem. മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലമാണ്. A എന്നുള്ളത് 400 ആണ്, AF എന്നുള്ളത് 40 ആണ്. M കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. AF is A by 1 plus AM. 40 is 400 by 1 plus 400 M. 1 plus 400 M is equal to 10. 400 M is equal to 9. M is 9 by 400. That you calculate. One digit is missing. Answer is 9 by 400. 9 by 400. I think it is 0.025. In that manner we get 0.225. In that manner we get. You calculate. Next problem. The harmonic distortion in a transistor amplifier of open loop gain 100 is 10%. What percentage of negative feedback is to be given to reduce distortion to 5%? Also calculate the gain of the feedback amplifier. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് പോലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഡിസ്റ്റോർഷൻ വോൾട്ടേജ്. The harmonic distortion in a transistor amplifier of open loop gain 100 is 10%. What percentage of negative feedback is to be given to reduce
distortion to 5%. Also calculate the gain of the feedback amplifier. Distortion DF, distortion voltage, distortion DF is D by 1 plus AM. A is 100, D is 10%, and DF is 5%. We have to find M. So distortion voltage equation is written here. You substitute the values, we get 5 is equal to 10 by 1 plus 100 into M. 1 plus 100 M is equal to 10 by 5, 2. 100 M is 1. And M is 1 by 100, that is 0.01. That is 1%. To convert number into percentage, you have to multiply it by 100. So it is 1%. Gain of feedback amplifier AF equal A by 1 plus AM. We have to find AF also. AF is equal to 100 by, A is 100. 100 by 1 plus 100 into 0.01. M we have determined. M we have determined 0.01. Therefore 100 by 1 plus 1. 100 by 2. That is 50. Answer. Next problem. When negative feedback is applied to an amplifier, the input voltage falls from 50 to 25. Calculate the constant signal voltage applied is 1 volt. Calculate the feedback fraction. അതായത് നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന 50 വോൾട്ടാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്താൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 50 ആണ്, ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 25 ആണ്. ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 1 വോൾട്ടാണ്. എങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ കാണണം, എം കാണണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫും എയും സെപ്പറേറ്റ് പറയാതെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോമിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും വെച്ചുകൊണ്ട് എയും എഫും കാണണം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് എഴുതാം. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണല്ലോ. The circuit is negative feedback. AF is A by 1 plus AF. A and AF we have to calculate from the output voltages and input voltage given in the question. What is A? A is VO by VI. VO by VI, that is 50 by 1. The input voltage in both cases is 1. The output voltage changes. A is VO by VI is 50 by 1, 50. AF is VO by VI equal to 25 by 1 is 25. So we obtained A as 50 and AF as 25. Put the value. 25 is 50 by 1 plus 50 into M. 1 plus 50M is equal to 2. 50M is 1. M is 1 by 50. 0.02 is the answer. Next question. Another important question, university question. An amplifier is driven by a source of 201 volt. Input 201 millivolt. 201 millivolt. When 200 millivolt is returned to the input as negative feedback, the output of the amplifier is 1. Output of the amplifier is 10. Output of the amplifier is 10 milli. Output is 10 millivolt ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ ആ യൂണിറ്റ് മിസ്സിങ് ആണ്. 10 വോൾട്ട് ആണ്. 10 വോൾട്ട് മിസ്സിങ് എല്ലാം ഉണ്ട്. An amplifier is driven by a source of 201 millivolt, where 200 millivolt is returned to the input as negative feedback. The output of the amplifier is 10 volt. Find the gain with and without feedback.
Also find the feedback fraction. Feedback fraction കണ്ടുപിടിക്കണം. Feedback voltage is 200 millivolt. MEU, that is feedback voltage, is 200 millivolt, that is 0.2 volt എന്നാണ് അർത്ഥം. ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും M ഇൻറ്റു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.2 വോൾട്ട്. That is EO is EO is 10 volt. M into 10 is 0.2, that is M is 0.02, 0.2 by 10. This is the feedback ratio. Gain without feedback, A, that is EO by EG minus MEU. That is the definition we use when we study the derivation. But derivation study ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ gain without feedback ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ AF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EO by EG ആണ്. പിന്നെ ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EO by EG മൈനസ് MEU അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂ കൊടുക്കണം. 10/201, ദാറ്റ് ഈസ് EG, MEU is 200, and that is in millivolt. We convert into volt by multiplying it by 10 raised to minus 3. So A is equal to 10/201 minus 200 into 10 raised to minus 3. That is 10/10 into 10 raised to minus 3, 10 raised to plus 4. That is 10,000. Gain with the feedback AF is equal to A by 1 plus AM 1000 by 10,000 by 1 plus 10,000 into 0.02, 10,000 by 1 plus 200, 10,000 by 201. That is 49.75. That is AF. AF can be also calculated by the equation AF is EO by EG, 10 by EG is 201 into 10 raised to minus 2, that is 10,000 by 201, 49.75. In that manner also, we can calculate AF. AF can be calculated in two ways. This is the second method, or AF is EO by EG. Next problem. It is a next problem, so you have to put a number. A single, you read as A single, capital you put there. A single RC coupled amplifier of gain 1000. You read as, you write as a single. It's a new question. A single RC coupled amplifier of gain 1000 is made into feedback amplifier by feeding 10% of its input to voltage, 10% of its output to voltage. Feedback output 10% of its output to voltage in series with the input opposing. ഇൻപുട്ട് ഒപ്പോസിംഗുമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 10% ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. If FL, that is the lower cutoff frequency, FL is 20 Hz and FH high frequency. FL low frequency and FH high frequency. Lower cutoff and upper cutoff. FH is 50 kHz. For the amplifier without feedback, what are the corresponding values after feedback has been added? ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫീഡ്ബാക്കിന് മുമ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി 20 ഹെഡ്സ് ആണ്, അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 50 kHz ആണ്, കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത്തരം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ
അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു there is improvement of the frequency, improvement in the frequency response. The lower cut of frequency decreases and upper cut of frequency increases. The bandwidth increases. That we have studied, and that principle should be applied here. So here FL is F1 and FH is F2. In that manner we can take lower cut of frequency, new lower cut of frequency with the feedback F1 dash, F1 by 1 plus AM. That is the equation we have studied. That is here given F1 is 200 hertz, 20 hertz. F1 is FL is 20 hertz. Therefore F1 dash is 20 by 1 plus 1000. A is 1000. 1000 into 0.1. M is 10%. 10% means 0.1. That is F1, new F1 dash is 20 by 1 plus 100, 20 by 101, 0.198 hertz. That is the new lower cut of frequency. Now we can see what is upper cut of frequency. Title, upper cut of frequency. We can see what is upper cut of frequency. Upper cut of frequency we calculate by the equation F2 dash is F2 plus F2 into 1 plus AM. F2 is FH 50 kHz. And you can keep the unit kilohertz itself. Need not to convert. That is F2 dash is F2 into 1 plus AM. That is 50 into 1 plus 1000 into 0.1. 50 into 1 plus 100. 50 into 101. That is 50 kHz. The upper cut of frequency increases to 50 kHz. And that is all with your 44th lecture on electronics, and we continue this chapter in the next class with the oscillator. We begin seeing oscillators. The feedback circuit is over. Now in the same chapter we see oscillators, and that is in the next class. Thank you very much.